3 as Age of Empires multiplayer, and on day 10 as the Russians. A couple of days ago went on quite a nice winning streak, which made me think that we were ready, and we are kind of ready almost. So we'll see how this goes. Yesterday I had some, well, I only played like 4 games, but there was one that was really good. The last game that I played was just amazing. The opponent, it was a mirror match as well. It was probably one of the best games I had so far. I will not spoil the result. You can watch it on the recent videos, and also I will eventually upload it on the YouTube. YouTube is a little bit behind the streaming, but I'm uploading a couple more, uploading them 2 or 3 at a time now, just to catch up with the stream. So you can always catch my videos on YouTube. I'm deliberately leaving them also completely raw there. In time I will probably create like start creating also some dedicated videos, but that's not gonna happen just yet. There's a negative countdown on in the chat. I'm not sure why. Okay, so here we are, ready to go again. We're gonna play as the Russians, starting a fresh set of games. Gonna reset our counter as well. Here we go. So I was thinking the next race will be the ones that have the research is unrestricted, as in it's only limited by time. So as before, as I did with the English, I will continue to play multiplayer with the Russian a little bit, but we'll start some warm-up against AI first. I believe it's the Abbasid or Delhi. I don't remember which one of the two. I will check this out. So it's either Abbasid or Delhi, basically, our next race. But it will be a transition the way we transition from English to Russians as well. It takes less and less time though, so probably will take another solid 7 to 10 days, depending, to do that, and then we'll see as we go along. I believe I'm deliberately picking out the races that have the most diverse, as in very different playstyle. So once that one is out of the way, then I'm thinking either Chinese or maybe Chinese. We'll see. It's too early. Let's see how it goes. The search is going on for a while. Gonna put on also a prediction. Let's see, is Ginny gonna win the next game, guys? Let's find out soon. And the map is high view. Okay, I expect that he will be either French or, I have a feeling, HRE. Chinese. Okay, so we're gonna try to eco race with the Chinese. The problem with the Chinese, they have that unit late game that whenever we eco, they get that unit. I'll explain as we go along what that unit is.
Готов? Да. Скачан? Жду. Иден, добывайте. Я иду. Строим. Часов. Куда? Сбираю. Позоротай. Да. Что? А? Труждаются. Okay, we put one here. Накази, Бондант? Да. Исполняем. Готов есть. А? Готово есть. We're right on time. We always make a couple of. We make 3 of them. Слушайте. Добро есть. We make 3 А, scouts. что? Man, we really hit. We need some sheep for these guys, though. Let's go for gold then. If we're since we're Поребник есть. Добро есть. Готово есть. Накази, Бондант? Тихо. Идох. why we're going for gold, huh? Готово и Because чем? Да, жду. Да? at Еще. least Готов it есть. gives us time to. Волен ли гостю? Ага. Разите. Oh, he's killing them. Ah, Слушаю. man. He's playing well. Приказы. Иду. А? Строю. So why we're going for the gold, even though man, it didn't. Позоротай есть. Идан. Добро есть. Because we ran out of food options, so we're making sure that at least we're not gonna use out our food early on in the token. And what we're gonna do is we're gonna use the tokens to make stone and make a second town center straight away. Okay, now that we managed to get it under control again, we'll start with the food. Поребник есть. Скачан. Готов есть. But where are all the deer? There's no deer around. There we go. Исполняю. Добро. Часа? Иду. Заседание. Готово есть. Готовы есть мы. Слушаюсь. Поребник есть. Ага. Слушай. Позоротай есть. Хорошо. Готов есть. Исполняем. Ните. There's 2 sets of deer here. That's nice. Часо. And we're almost ready. Professional scouts. We need one more source. Противный есть. Where is the other source? Наказе, Боб. Слушаемся. Ага. It's probably somewhere. Что? Люди, грядем. Тружда на How many? Кате 9 is too many. Слушайте. На Кате 7 is okay. Часа. Опасно есть. Позоротай есть. Огонь есть. Часо. Добро есть. Исполняем. Поревницы сонь. Готов есть. Готов. Now we're gonna put all our scouts in the same group. Что? Иду. Поревник есть. 1,
to... Come on. How was he able to find us so quickly, man? Форевник готов. Двигаем. Возратай, как следует приказ. Делай. Всадница. Сделаю. Повинуюсь. Лихо есть! It's the scouts complaining, basically. Чего делать Я надо? здесь. Сие, возможно, есть. Начну, трудитесь. Форевник готов. По скору. Возратай! Скоро победим! Веду. Where is the last one? Сделаю. Радуйся. Yeah, so now all we need is to get to 400 wood, and we'll make a second one here. Scouts, we're good with the scouts. Слушайте. Ладно, есть. 400? Yeah, nice. Исходим. Сделаю. Я построю сие. Слушай. Чего делать надо, но отправляюсь. No, no, Да, not yet, not yet. Дело есть. Слушайте, войни. Ждите наказ. Влага We've есть. got it. 4 Отбираем, and наступаем. go. Возратай, направляем. Слушай, какови накази суть. Повинуюся. So this is a good time to attack the Russians, okay? If you are not a Russian, Форевник готов есть. this is a good time to attack the Russians because they're busy with all of these shenanigans. Возратай, наказом следую. Ворог придет. Ah, we found the second one. Yeah, he killed it. So we only killed 2 sets of Чего deer. делать и надобно? We should kill, Готовы basically, идти. Приуготовляю. Сбираю древеса. what we should do is we should kill a second set of Готовы трудиться. the Возратай, boars. готова есть. We should kill the boars. Направляюсь. Дело есть. What we'll do is get another. We'll Форевник make готов another. есть. Слушайте. Ладно есть. Man, why is he picking them up? Глядите за мной. Ага. Скачу, куда велено есть. He's picking them Какови up. накази суть. How do I know that he's picking them up? Because Двигаюся. that one disappeared from the map. Разведчица здесь. It disappeared from the map. Where is the other one? Okay, here we go. If you're wondering why I'm wearing glasses, this is why I'm wearing glasses. this is the reason why, yeah? Начну трудитесь. Где ворог? Беда есть. Run for your lives! Run for your lives! Here we are. Какие приказы? Да. Подбираю. Без сомнений. Форевник готов есть. Без сомнения. Каковина. Ждите наказа. Наказом следую. Наказ есть здесь. Надобно есть. Радуйся. Сделаю. So this is the triple greedy, super greedy. Слушайте наказ. Ладно есть. А? Скачу, куда велено есть. Слушайте. Лава есть. Делаю. Позратай готов есть. Ждите Готовы наказа. трудиться есть. Все купно. Да. Беда есть. Ворог приидет. Добро есть. Форевницы готови суть. Беру. Нападают. Позаратай, глядите в путь. Позаратай, готови суть. Повинуюсь.
There's still one of them somewhere there. Okay. Приуготовляйтесь все. Радуйся. Слушайте. Добыть древеса надобно? Идти надобно. Слушайте наказ. Наступаем. Всі купно. Приуготовляйтеся всі. Трудитеся, я построю сіє. Накази будут. Построено есть. Приуготовляйтесь все. 600 guys. Yep. Abbey of Trinity. Да? Go. Сделаю. Радуйся. Чего делать и надобно? Дело есть. Слушайте. Работа ждет. Да буду Радуйся. Добывайте добро. Слушайте. Что делать надо? Готов трудитесь есть. Радуйся. Okay. Слушайте, воїни. Веду. Чего делать надо? Накази будут. Дело есть. And that is the power of the Russians, boys and girls. That is the power of the Russians. Let's put them all on gold. Построено крепко есть. Наказ слушайте надобно. Иди трудиться надо несуть. Okay, we're gonna try to Добро grab есть. Стоять и много будет. the relics before he goes into H3. Слушайте все. Потрудихся и зря. Куда направляться? Что накажете? Иди трудница Go, надо. go, 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 go. Стреляют, дело худое. Слушайте, надо в путь идти. Что Слушай, накажете? трудитесь надо. Люди, трудитесь. Надо в путь. Трудитесь, як прикажете. Чи захочете? Святость освящает путь мой. Come back, go, go, Трудитесь надо. Туда уже направляешься. Готов, есть. Наказ слушайте надо. Слушай, яко прикажете. Добро. Я построю сие. Добро. Построено есть, радость велия есть. Начинаю строить сейчас. Трудитесь надо. Трудитесь надо. Куда направляться? Look at that explosiveness, huh? How's that? How's Готово и слушаюсь. Поспешаю. Люди, приготовившися. Готов, я повинуюсь наказу. Сие построю скоро. Наказ слушайте надо. Трудницы надо внесут. Готов повиноваться, есть. Стремлю. Воїни. Напряж быстро зело. Часо велите. Яко прикажете. Что накажете? Готов повиноваться, есть. Иду, куда Where наказано is it? есть. Where is it? Where is it? Путь мой чист есть. Часо хочете? Иду, куда наказано есть. You can turn them up, but I'm not used to turning them up. That's why I'm doing it like that, guys. Готов повиноваться, есть. Сделано будет. Стремлюсь к добродетели. I think it's with the alt. Святость освящает путь мой. We, Путь we мой have to. чист. Стремлюсь к часу велить. Оставляю сокровища. Готово есть. Наказ слушайте надобно.
Сделано будет. Сие построю скоро. Небеса укроют, повелевать, наказывайте наше могучее. Небеса укроют, что велите? Повелевайте. Что накажете? Слушайте, яко прикажете. Double barracks into and food. Food. More farms. Слушайте все. You see, when it's going well like that, it's going well, huh? Начинаю строить и сейчас. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Сейчас начну делать. Идем. Надо бы идти нам. Коня седлан. Разведчик готов. Жду приказаний. Исполняю свой долг. Куда направляться? Направляюсь, куда разведчик готов выступать. Подчиняюсь, жду приказаний. Будет исполнено. Разведчик готов выступать. Будет Коня седлан есть. Порем направля. Коня седлан. Разведчик направляюсь, куда приказаний. Ворзи на подошваны! Повелевайте. Братья, двигайтесь надо. Противный! Близ стоит! Иди, трудниц. Слушайте все. Древеса все. Надо бы в путь идти. Противный блин стоит! Вижу ворога! Готовы сейчас. Вас ждет победа! Защитят вас! Time to harass him. And also time to make more farms, boys. More farms. Сейчас 1, начну 2, делать. 3, 4, Я 5, 6, построю сие. and 8. Go. Предлучницы кони, газ слушаюся. Что накажете? We need food. And Слушайте to все. get Идем. food, Надо бы найти нам. what we'll do is we'll make 1, 2, 3, 4, and then Вижу ворога! Надо бы несуть. Сие построю скоро. Наказы! Повелевайте! Противный! Сейчас. Близ Ожидаем стоит! наказа. Да. Готовы, мы? Слушаюся. Ожидаем наказа. Предупредим! Лучницы, седлайте коней! Лучницы кони, напряжь! Эти без пощады! Лучник сейчас! Напряжь! Повинуюся! Ожидаем! Уразумел! Город повержен есть! Готовы есть мы! yeah, look at this power. Садитесь на коней! Look at this power. Сейчас! Напряжь! Напряжь! Предупредим! Уразумел! Лучницы кони готовы суть! Готовы мы? Да! Лучницы кони готовы суть! Слушаюся! Дайте без пощады! Предупредим! Лучницы кони напряжь! Лучницы кони напряжь! Предупредим! Готовы Дайте мне если? работу. Готовый? Наказ слушать. Все идем. Стреляют в меня! Я построю сие. Идем. Надо найти нам. Слушайте все. Я готов. Ожидаем на лучницы кони напряжь! Небеса защитят вас! Небеса защитят вас! Небеса защитят вас! Наказывайте! Вас ждет! Повинуюся! Лучницы, седлайте коней! Наступаем! Сейчас! Куда направлять? Слушайте. Идем. Надо бы найти нам.
Приду стоим! Лучницы конные! Луч уразумел! Слушайте все! Наказ слушайте надо. Надо на путь идти. Идем, надо найти нам. Okay. Слушай, все идем. Начинаю строить и сейчас. Начинаю строить и сейчас. Потрудитесь. Построено крепко есть. Time to go to the next stage. Time to go to the next stage. And to do that, let's upgrade. Let's upgrade. Готовы, если в ряду стоим. Уразумел. Куда направляться? Построено добро есть. Стоять много будет. Что накажете? Слушайте все. Иду, трудитесь в поле. Иду, трудитесь, трудитесь, она. Повинуюсь наказу. Что яко прикажете? Сие построю скоро. Наказывайте. Анасий, выступать и надо. Куда направляться? Слушайте все. Сие построю скоро. Люди, трудитесь, повинуюсь наказу. Я построю сие. Okay, so let's see if we learned from the other one. We're gonna make, first of all, a castle here Начинаю строить и сие. and some walls. And we go back to making wood again. Ожидаем да. Okay, we need. Наказ слушайте надобно. Надобно в путь идти. Яко прикажете. Let's make siege. Начинаю строить и сейчас. Построено For добро есть. Стоять и housing. много будет. Готово есть, That's потрудитесь. okay. We're gonna let you take that. В ряду стоим. Gonna let you neutralize, actually, not take it. Потрудихся и зря. Готов, есть им потрудить. Сделано будет. Я построюсь. Построено добро есть. Слушайте все. Слушайте все. Люди, приготовившись. Наказ слушайте надобно. Люди приготовьте. Сейчас начну, делайте. You don't have time to mess around. Go, 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 more farms. Слушайте все. Готовы, если лучницы. Наказывайте. Анасий, выступать и надо. Лучницы кони готовы. Есть радость, велия есть. Imperial Age. Построено крепко. Потрудихся изрядно. Иди трудницы надобне суть. Построено добро есть. Стоять и много будет. Построено добро есть. Наказ слушай, сейчас начну делать. Сейчас приступлю. Обриток ворога! Орудие на брань готово. Вижу ворога! Орудие осадное ждут наказы. Вся готова суть. Орудия. Бог, ожидаем наказа. Повелевайте. Противный близ стоит! Готовые лучницы кони. Напред. Садитесь на коней. Повинуюсь. Сделаю. Готовые лучницы кони. Напред. Повинуюсь. Орудия на брань.
Орудие осадное ждут наказы. Войне. Наказе супрем. Лучницы кони сейчас. Толком приду стоит. I think we got him. But let's see. Let's see. We just outperformed the Chinese on eco. Yes, we did. Yes, we did. We out eco to the masters of economy. Yes, we did. How do you like them apples, huh? He was playing the game smartly. He didn't do anything stupid. So look at our villager count versus Chinese. Look at that. Look at this, okay? That thing that it puts you to the next tab. Big design mistake on their part. Look at this. This is what won us the game, okay? This part here. 3 town halls. Well, I think I made 4 in the end. I'm very happy about this part though. Very happy. That was... Come over to the stream. About to exit the game. We can talk further there. Hey man, hey Sigmundur, right? Well, because I won't remember that you're called Sigmundur, I'll just call you by your Twitch name, okay? Young Money. Young Money, is that how you pronounce that? So good game, man. So I can explain what I did, okay? Just if you see that the timeline, look at the villager count. Yeah, it's my main, but I'm learning one by one the races. I started playing like 4 weeks ago.
about 4 weeks ago, yeah. And I learned the English first, and now I've graduated the Russians, let's say, after that game, as you can see. Okay, there's still a few execution issues here and there, but I believe I'm very good with the Russians. Probably even better with the Russians than I am with the English now. But so I managed to out eco you, okay, by a lot. This is how it won me the game. Villager count from around the 8-minute mark all the way to the 14-minute mark. Look at our difference, okay? It was so that was what managed to make me just push on you like that, despite you being the Chinese, let's say. Military count, and this is also why I threw them at your AoE, those bombardier things, the special Chinese siege. This is why I also threw them at you, because I knew I could replace them. I was already maxed out, and I could replace them very easily. But our army was a little bit touch and go. I mean, it's very easy to throw the game sometimes, okay? So even though I was a little bit reckless, I was trying not to be too reckless, because he can easily lose the game. But I was prepared, man. I'm very happy with the way I played it. I do like that you tried to deny me at the beginning the both the bounty and some of the meat. Okay, as long as it doesn't hinder you too much. As long as it doesn't hinder you too much. So let's see. Yeah. I did a couple of other things I was happy with, by the way, which was I made a castle in the meantime, just to protect in case you would try to somehow go in. So Genie won that game, hooray! It's small touches, man. That I'm very happy that I managed to even find time to make that castle, for example, and upgrade it as a way to cover some of my line against counterattacks. It was a perfect game for me. How did it feel from your end? Oh, hello, Erasmia. Good morning. If it's any consolation, it's one of my best games execution-wise, Young Money, okay? It was... that one, I can help you a little bit. You know, I'm not a very high... I'm not a very high APM player, okay? Yeah, so I can give you a couple of things that... The way I do it, that may help you as well, okay? Because my APM is not very high. It's mid-range. Okay. Yeah, I hate that. Just that moment when you're not watching, right? It's always the case, right? It's always. Two things that I do. Okay, one thing is, I always group buildings. I use from 6 to 0 to group the buildings. 0, for example, I put all the town halls. 9, I put the marketplace, okay, and then I pair up because there is not enough memory for points for the rest of the buildings. I pair up some buildings the way it works for me, okay. On number 6 slot, I put all the upgrade buildings, as in armory, university, and so on, plus the docks, because the docks are a little bit, they don't fit with the rest. On group 7, I put all the infantry, like archers and infantry, basically. And on group 8, I put siege and priest and the horseback, as in the knights. And I do that all the time. And at the beginning, it doesn't feel very natural, but because I do it in every game, no matter the race, okay, this allows me to get faster with it, if you know what I mean. So you should try to do something, whichever way it works for you, but try to do something consistent like that, and you will find yourself being faster all of a sudden, and not missing out on your town halls as well.
And you can group them while you're building them, okay? Don't wait for them to finish. Just put them in the groups as you're building them. So that way you can recall them. You can stick around for the next game. Watch the next game to see what I mean, okay? Just watch the next game and I'll show you what I mean by that. Win or lose, I mean, we'll see how that happens. So will Genie win the next game? Let's see. The Springals for micro. So the units, I put them in groups as well. In group 1, I tend to put either the knights or the pikesmen or the man-at-arms, okay? Basically the melee units. On group 2, I put my archers or my horseback riding archers. And group 3 is key siege weapons like the Mangolech that I had at you. And for things like Springals, I put them on group 4, and then I can... They are a little bit fidgety. It doesn't always work, okay? But by keeping them like that, I then can send the Springals onto the enemy siege units while I'm busy with the other units. If you fumble during the battle, especially the way the AI works in... You know, the AI in Age of Empires is not very good. Against English. Against the English. So we expect we're gonna get pushed early on. Гриндон на добычу. Готов! Добро есть! Even my scouts, man, you will see that I put them in the same group all the time, okay? Иду. It starts off by being a little bit unwieldy, but by the end of it, Наказе, Бондон? Благо есть. Ага. Что? Идан. Часа. Заседание. Куда? Идем добывать. Я иду. Готов есть. Скачен. Добро есть. Слушаем. Готов есть. I won't be able to say everything that I do, but notice the groups that I'm making, okay? I've grouped quite a few buildings together. Already I've put... Что? Построен есть. Позоротай есть. Here I should have moved him to let the town hall take the wolf, but it's okay, doesn't matter. I missed a little bit of time there. The English is probably on the bottom right. Let's see, we're gonna find out soon. Поребник есть. We're bringing more sheep, and as you can see, next scout, I put him on group 3 and send him on his way. Позоротай. Да. Что? Добро. Исполняем. Готов есть. Форевник есть. Ага. Идан. Гриндите на брань. Наказе, Бондон? And with the shift, I send the scout to kill the deer, man. I don't need to... Maybe you're doing that already. Time for gold. А? Делаю. Рублен. Часа. Гриндон надобычен. Да. Люди готові. Часа. Дох, а? Іду помалу. Що? Іду. Збираю. Поревник есть. Готов есть. Число? Да. Гринди. Позоротай есть. So at the beginning, man, this is like, it's Mission Impossible at the very start of me doing this. But now, it's like a well-oiled machine all of a sudden. Ладно, есть. Позоротай есть. And it's not even a very
Фаревник есть. I'm not even really. I'm not a very high APM player. I'm not low, but I'm not very high. You know. Что? And I suffer from villagers who are incapable of doing their. Идан. Свидание. Готовы есть? Слушайте. Идем. На казе, Сонь. Труждаемся. Готово есть. How many? 8. Куда? Еще. Go here. Наказе, да. Исполняем. Слушаемся. You see, this guy, he did let us just Число. do whatever we want, Готов есть. whereas you didn't, which was good, okay? But this guy is probably Фаревник скачок. gonna, because he's English, Да. he's probably gonna attack us early. Слушаемся. So what we're gonna do is, no, not yet. Рублён. Okay, more here, more on wood. Жду. Готовы есть мы? Наказе, Бондан. Фарев. Узоротай есть. Двигайся. So now I'm transitioning them to a different group, okay? Professional scouts, and we go. Let's cancel, let's make workers. Разведчица здесь. I'm trying to bring the other guy back before they run out of sheep. Что делать надо? Okay, we're good now. Looks like we're good. Let's see. Фаревник готова есть. Фаревницы готовы. Позарадай. Глядите в путь. А? С радостью. Позарадай готова есть. Нападаю! Позарадай! Напряг! We're keeping an eye out for our upgrade, and now that we have the wood, Приуготовляйтесь все. only because he's English, Уразумел. no other reason. Я построю сие. I'm gonna build something that far out, okay? It's a little bit uncharacteristic of me to do that, but we're gonna do it. The upgrade is almost done. Yeah, it's done. So we go pick up. Рад есть. На казе будут. Сие мне нравится. Слушайте. Какови на Катисус. Фаревник готов. Позарадай. Садитесь на коней. Скачите на брешь. Готов трудитесь есть. На казе будут. Горою. Надобно есть. Чего делаю, разумех? Начну трудитесь. Фаревник Боскор. Радуйся. Сделаю. Наказом следую. Слушай, секунду. I even messed this up a little bit, okay? I did mess it up a little bit. Слушайте наказ. Беру. Напрежь поскору. Да. But it's only because I'm really. So this guy's gonna just keep a watch. Поскору. Because I don't want him to ambush me. Приуготовляйтесь So we're все. gonna make also 2 archeries. Построено будет. Слушайте. We're trying to make a lot of stuff. Слушайте, воины. Дело есть. Приуготовляйтесь все. Слушайте, войни. Повинуйся. Слушайте. Веду. Приуготовляйтесь все. Сие мне нравится. Радуйся. Позаратай, готов слушайте. Скачу, куда велено есть. Глядите за мною. Слушайся. Да.
Форевник готов. Слушайте, воины! Направляюсь. Стрела на тетиве есть. Чего делать-то надо было? Дело есть. Я построю сие. Лук готов есть. Слушайте, начну трудитесь. All of this roundabout way was just for me to get the bonus on the wood, Я здесь. basically. Иду уже. Сделано добро есть. На казе будут. Построено будет. Рад есть. Слушайте, Yeah, идти look at надо. these guys, huh? На казе будут. Готовы идти. Беда есть! Ворог приедет! Построено есть лад. Слушайте наказ! И губно! Делай. Ждите, глядите за мною! Исполняю! Слушаюся! Позаратай готов есть. Беру. He's moving from the back. Слушайте. Исходим. Да, есть. Воине, являйтесь, сделано будет. Воине, на брань уготовляйтесь. Построено есть. Приуготовлено. Исходим. Готовы Исправляйтесь. трудитесь есть. Стрела на тетиве есть. Рцы яко делать. He's gonna come from the back on us, from here. There we go. Yeah. We need to make a Идти second. надобно. Make a second Надобно one. есть. Да, сделаю. Начну трудитесь. Наказе будут. We were delayed with the second one, but it's okay. Our scouts keep. Зарадай, готовый суть! Повинуйся! Наступаем! Исполняю! Чего делать надобно? Look at him, he cannot touch. Воине, приходите, воине. Чего делать надобно? Повинуюсь! And now we need to go to the next age. But to do that, our scouts are rushing back with the food. Rushing back. Стрела на тетиве есть. Радуйся. More На казе farms. буду, да? Сделаю. Исходим. Построено будет. Лук готов. Лучник готов есть. He's coming again. Исправляйтесь. Чего делать-то надо было? Идите. Вот, вот, вот. Now I'm deliberately hiding my forces, okay? Рцы яко I'm приступаем. deliberately hiding the forces. You see, he's gonna catch him unaware now. Look at him. Ждите наказ, беду! Благо есть! Gonna put the food on the inner side, so we are protected. Лучник готов есть. Рад есть. Слушайте, воины! Без You see, my сомнения. scouts are on group 5, so I don't need to keep Наступаем! searching for them and fiddling, okay? I have them on group 5 all the time. Дело есть. But what I do need, Трудитесь есть. Люди, he found an Angola. уразумех! Стрела на тетиве есть. Слушай, беду! Слушайся! Радуйся. Исправля... Воине, исправляйтесь. It's no problem actually, but now we need to go to the next stage. We should have gone to the next stage already, but we delayed it because we knew the English are gonna be a little bit Скачу, куда велено
наказе сидел. Скачу, куда велено. Готова трудитесь. And we use our scouts for vision. Поревник готово есть. We use our scouts for vision. Позаратай готово есть. Ладно есть. А? Направляюсь. Что делать надо, но... Радуйся. Приуготовляйтесь, все. We're gonna start making some farms because we don't want to get any kind of. Слушайте. We'll make another hut here. Работа ждет. Я построю сие. Сделай. Радуйся. Построено есть, ладно. Слушайте. Сделано, построено будет. Какови на катицу, двигайся. Что делать? Что делать надо? Радуйся. И схожу. And we're gonna take a third town hall event. Служите, готовы. Готов. Да, сделаю. Сие. Люди, выступаем. We put it back on our groups and we carry on. And Двойник. we went a bit slow with the. Какови на кате суть. Скачу, куда велено есть. Готов. Исполняйте. Наказе будут. Okay, Идти надобно. we're gonna build our wonder close to our base. Построено будет. Делай. So we've got almost all the angles. Okay, almost all the angles. We're gonna make a couple more scouts because he's. Дело есть. Сие мне нравится. Yeah, he went to the castle age. Поревник готово есть. Направляюсь. So there's his army. Позаратай готово есть. And now what we need to do Построено доброй. is Слушайте все. make even more archeries. Слушайте все. To do that, we need more wood. Стоять и много будет. Наказ слушайте надобно. Сейчас начну делать. Я построю сие. Лучницы. Ожидайте наказа, лучницы. Готовы? Позаратай готове наступать. Скачи, дадим. Ожидаю наказ. Что накажете? We were slow with getting our. Коня седлан есть. Поревник готово. Исполнено будет. Поревник готов. Сделано будет. We were slow with getting our monks out. Слушайте. Наказ слушайте надо. We need to make some more food. Yeah, 3, 4, 5, 6, Трудитесь на. Иду, куда велено есть. 7. We keep the balance and we start making archers now. Надобне суть. Построено на брось. Что накажете? Готово, если потрудитесь. Построено. Трудитесь надо. Готов повиноваться. Построено крепко есть. And what we definitely need is more and more wood. More wood. Слушайте все. Готов повиноваться. Тихо. We're gonna try to take as many relics as we can. Дайте мне работу. I don't see any of them off the map yet. All 5 are there, so this is good. Наказ готов. Лучница конни. Слушайте все. Трудитесь надобно. We're sending them to the back. Что накажете? Че захочете?
Normally you take the feathers away, but in this case I have a feeling that we are gonna be in trouble soon, so Слушайте все, яко I'm trying прикажете. to... Сие построю скоро. Идите, надо несуть. А люди We need to secure our next wood, so we're gonna make a few huts here for more gold. He's moving out. You see him? He's moving out. Oh. Трудитесь надо. Готов Делайте, яко повиноваться велено есть, воини. Идите, лучницы. Notice how I'm using the static forces. Okay, there is a scout there. Ожидаем наказа. Садитесь на коней. We'll switch the lights out. We need to make... Конный готов. Наказ слушайте надо. We'll make a castle in front. Сие построю скоро. Построено есть. And we'll build Радость велия есть. siege. We add the siege Повелевайте, to the, часов хочет. Путь мой чист let's есть. take and go. Часов велит. Готов повиноваться. Сделано будет. We're getting him round. I'm sending him round and round. That's why I waited. Normally we should take it first, okay? But I made it all the way around, Люди труд, як прикажете. making a new monastery for more room. Построено добро есть. And now we have to spam units, because for sure Слушайте все. what's gonna happen is he's gonna come at us no matter what. Наказ слушайте надобно. Готов повиноваться, есть. Конь оседлан есть. Фаревник готов. Построено добро есть. Направляюсь, куда велено есть. Часов хочет. Стремлюсь к доброте. Часов велите. And notice our priests are doing their job. They are Слушайте все. Сделано будет. Начинаю строить и сейчас. Люди приготовлены. Люди идти надобно. Я построю сие. Слушайся. Начинаю строить и сейчас. Сие построю скоро. Построено. Куда направляться? Слушайте все, яко прикажете. Я построю сие. Я... That's okay that he's trying to build a castle. We don't care. Будет сделано. We don't care that he's trying to build a Ожидаем castle. наказы. Ожидаю наказ. Сие я... Готов повиноваться, есть. Слушаюсь. But what we're gonna do, we're gonna deliberately make him Часов хочете. Сейчас. panic a little bit by Куда claiming направляйтесь? Путь. Конь оседлан есть. Фаревник готова. a few of the places. Я направляюсь, куда велено есть. And we need more siege now. Часов велите. Иду. Наказывайте. Часов велите. Слушаюсь. Наказ слушайте надобно. We basically need to go to the Сие Imperial построю Age. скоро. But to do that, Слушайте все. Приду стоим. Лучник, повинуйся. Слушайте все. Начинаю строить и сейчас. Построено крепко есть. Слушайте, надобно в путь идти. Повинуюсь наказу. Построено есть. Начинаю строить и сейчас.
Построено крепко есть. Слушайте, наказ слушайте. Древеса всегда Yeah, he's reached the Imperial Age, so he's gonna get ready to push on us now. идем. Все готово, суд. Воины идут за орудиями. Двигайся. Ожидаем наказа. Лучницы, седлайте коней. Problem is we are out of units. That's a nice headache to have, huh? So we shouldn't make any more villagers, even though we need more villagers. Or we should burn a few of our archers. Ожидайте наказа, наши лучники. Орудия усадные готовы. Слушайте все, And сейчас наказа we будет. make- Идем, не празднуйте. Marketplace, В плену ваше построено будет исправно. university, and go. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Стройте надобно. Слушайте все, новые наказы суть. Идем поскоро, все. Слушайте все. Новые наказы суть. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. We're gonna use the normal marketplace not to waste our tokens. And we're gonna press with some trebuchets now. We need the fire. We need more gold. Внемлите, дали нам наказ, идти надобно. Внемлите, ожидайте наказ. Слушайте все, новые наказы суть. We have 5 relics and 2 sides versus his 1 side, okay? So it's okay, we're not antagonizing him on purpose yet. Для орудия, суд. But now he's gonna feel it very soon, okay? He's gonna feel it. Есть сон, есть отдых. Слушайте, желание ваше есть закон. Воины, наказ новый есть. Готов, двигайтесь. Иду, куда велено есть. Готовность полная есть. Напрягь! Толкайте орудия! Лучники кон. Какие наказы для орудия? Ждем наказ. Лучники конные. Наказ двигайтесь. Наказом следую. Лучники конные. Навалим поскору. Войны поскору! Готов, двигайтесь. Внемлите, ожидайте наказы. Лучники конные готовы к брани. Двигатель. Готовность полная. Дело будет. Ожидаем наказы. Сие исправим. Какие наказы? Двигатель. Готов, исполняем. Let's see if our friends decide to do proper.
наступаем. Okay, so we do need some more wood, guys. Yeah, Люди, люди, Go, идем, make куда it велено есть. happen. Внемлите! Ожидайте наказа. Слушайте все. Делаю, как накажете. Надолго удержится. Орудия Будет для усадные меня приказ? готовы. Верен. Слушайте, приказ ясен есть. Орудия усадные готовы к брани. Переносим орудия. Внемлите! Готово Наказывайте. Делаю все. Идем! Не празднуйте! Идем по скору все. Добро есть. Возведу все, яко прикажете. Слушаемся. We're getting our upgrades. We're using the time to get our Труд upgrades. искусен есть. Часу накажете. Слушайте, исполню наказ ваш. These guys will make some farms while they sit around. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Слушайте все. Сейчас наказы. Каков наказ? Послушливо есть словеси киждому. Орудия усад напрячь. Готовность. Воины идут за орудиями. Пора у... Служите готово. Иду, куда велено есть. Делайте ряд. Доволен есть. Наказывайтесь. Слушайте все. Problem Новые is наказы new слушайте. sources of Дали нам gold. наказ. Идти надобно. But I think he's gonna hurt a lot more than we are. Блюду, а еще построено будет исправно. Разумею. Несть сон. Люди готовы. We are okay with the Желание fact that ваше it's есть quiet закон. Сделай. at the moment. Внемлите. Дали нам наказ. Идти надобно. Внемлите, напрежь, крупно все. Внемлите, сделаю, как накажете. Давай, наказывайте, сделаю все. Gives us time, but the English are never gonna run out of gold, and we need to retake this gold here. But first, Орудия усадные, да ощутят гнев наш. Переносим орудия. Исполнено будет. Стреляйте в цель точно. he was just suiciding his units, okay? This is all he did. He suicided those units. Орудия. Наказы We have no, how to say, Лучники конные. Орудия усадные. Орудия усадные. Орудия усадные готовы к брани. Mangolèche. С орудиями. Пора уходить. 1, 2, 3. Why we are so out of gold? We've got all of these pulsating as well. So much out of gold at the moment. Ждем наказ. Сделано будет. Исполнено будет. We need a scout here. We need a scout. But Лучники конные. Наступаем. Будет исполнено. Оружие готово на брание. Наступаем. Лучники конные. Наказ двигайтесь. so one thing we do need to do is we need to increase our capacity Исполню наказ. for. Идем по Let's скору make a все. few more archeries. 1, 2, 3, 4. Let's make some infantry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Строите. And return back to your farmers, boys. Наказы. Готовность. Напрячь. Толкайте орудия. Орудия усадные год. Войны идут за... Ждем наказ. Лучники конные. Напрежь паско. Лучники конные. Наказ двигайтесь.
Лучники, надобно готовыми быть. Сделай лучники кон. Орудия усадные, готовы к брани. Готовность переносим орудия. Орудия воины идут с орудиями. Пора уходите. Готовность полная есть. Исполняем. Yeah, man, the line of sight is a problem. Орудия усадные. Сделано будет. That line of sight is a problem. Готовность. Тихо. Okay, we're gonna force the issue. Исполняю наказ. Слушайте, приказ ясен. Сейчас идите по мне. Идите по мне, воины хоробрые. That's okay, man. You can have that. Орудие осад. Ждем наказа. Тихо, лучник, слушайте наказ, лучники. Орудия усадные, готовы. Переносим орудия. Сделано будет. Приказы новые. Сделано будет. Направляйтесь. Let's kill all your workers. Приготовьтесь. Двигаемся. Let's see how you react to this one. Делайте ряд. Are you gonna come back or are you gonna go forward? He's coming forward. Делайте ряд. Исполнено будет. All we have to do is hold now. Исполняю наказ. Оружие готовое. Наступаем. Орудие усадным. Готово. Наказы исполнены будут. Орудие воины. Ждем наказа. Лучники конные, наступаем. Ожидаем наказа. Люди, идем по сбору все. В люду, аще построено будет... Лучники, двигаемся! Стрела боим отжима! Оружие готово на бранье! Наступаем! Двигайтесь надобно! Лучники конные! Напряг поскору! Лучники конные! Лучники конные! Идите по мне! Look how we cleared all his workers, huh? Мне, воины! Исполнено будет! Воины, внемлите! Лучники конные! Двигаемся опасно! Оружие готово! Готовность полная есть! Okay. We need cannons, boys, but Часу накажете. Слушайте, готов, если сделано. Желание ваше есть закон. Наказом следую! Орудие усадные! Орудие усадные! Лучник! Сия суть приказы всех деля. Грядите по мне, воин! Лучники конные, исполняю наказ! Наказом следую! По нам стреляют! Есть сон, не внемли. Идем, не празднуйте. Начну сие немедля. Идите по мне, воины! Направляйте! Делай лучник! Грядите по мне, воины! Сделайте ряд! Лучники конные готовы наказы исполнять. Приуготовлять. Тихо! Сие сделано будет! Приготовьтесь! Наказ орудия надобно дело делайте! Слышу! Лучники
конные готовы наказы исполнять! Лучники конные! Наказ двигайтесь! Исполняю наказ! Ждем наказа! Let's upgrade the troops. Not enough resources again. We sell food. Okay, let's sell some. Ждем наказа! Сделано будет! Лучники конные, наступаем! Наказом следую! Двигайтесь обратно! Воины, направляйтесь, егда накажу! Давайте ряд! Двигайтесь обратно! Двигайся! Тревога невыносима! Oh man, look at that, huh? Двигаюсь опасно! Слышу! Слушайте, начну сие немедля. Слушайте все. Сделаю, как накажете. Строите надобно. Внемлите, ожидайте наказы. Возведу все, яко прикажете. Делайте ряд! Исполнено будет! Лучники конные, наступаем! Исполняю наказ! Лучники He's конные! running out of stuff, huh? Лучники конные! Наказ двигайтесь! Лучники конные, I'm trying to burn down his economy, basically, исполнено будет! or at least for him to take so long to rebuild that. Сия суть приказа всех деля. Идите по мне, воины! Stay here, boys. Слушайте все, новые наказы суть. Внемлите, ожидайте Let's grab the наказы. gold. Grab the gold. Слушайте, идем, не празднуйте. Возведу все, яко прикажете. Таков наказ есть. Отправляюсь немедля. Лучники конные готовы к брани. Двигайтесь надобно. Орудия усадные готовы. Готовность полная есть. Лучники конные готовы наказы исполнять. Воины, ожидаю наказы. Сделайте ряд. Приказы новые скоро будут. Исполнено будет. Орудия усадные. I wanted cannons, but the problem is Внемлите. Идем. we are so out of Строите units надобно. that Ладно, сделано. Воины, внемли. Слушайте все, сейчас наказы будут. Тихо. Ждем наказа. Двигайтесь надобно. Лучники конные, напрежь поскору. Поскору. we caught him napping already, and now he's gonna just pay for it. And we're storing a lot of. I was waiting for the cannons to complete, and now we're gonna store a lot of archers in. Okay. Исполняю наказ. Сия суть приказа. Group Идите 2 по мне, воины. is gonna go with the хоробрые. priest and retake. Слушайте все, новые наказы суть. По нам стреляют! Готовность полка. Какие наказы для орудия? Пушки меняют место. Man, only one cannon we got out of the way. Сделайте ряд. Приказы новые скоро будут. Ворог умрет от руки моей я.
Стойте! Ожидайте We're gonna наказа! delete these workers. Есть ли наказы лучников Finally, конного our гаделя? cannons are here. Лучники конные, готовы наказать, сделано будет. Орудие усвоено, готов. Переносим орудие усад. Наказы исполнены будут. Орудие усад. Исполняем. Готов. Наказы. Орудие усад. Готовы брать. Делано будет. Что уничтожить и прикажете? Орудие усадных. Переносим орудие. Сделано будет. Наказом следую. No chance saloon. No chance saloon. We were in full control the entire Ждем time. наказа. Сделано будет. Тихо, сие есть значительно. We're gonna retake as well. Огнемет готов. The only valuable units in quotations are our Mongolese, okay? Everything else is okay. He's probably gonna surrender any moment now. Наказом следую. Удар решительный есть. Победа! Лучники конные готовы наказывать. Лучники конные готовы к браку. Лучники конные наступаем. Какие нападов дать? Лучники конные, наступаем. Делайте! Исполнено будет! Готовность полная есть! Ждем нас! Оружие готово на брание! Наступаем! We are protecting our siege weapons basically, okay? And our Лучники конные готовы к брани! Лучники конные напрячь подскок! Делайте ряд! Орудие воины! Орудие усадные! and we're pushing with our Двигаемся опасно! Сия суть приказы всех деля. there we go, he gave up. Hey Zai, how you doing, man? I was slowing down a little bit as well, but we were in full control of this game. Just destroyed this guy. He probably thought that he was doing better than he was. Otherwise, he should have pushed. He should have pushed much earlier. We had all the relics. We had a much better villager count. When I go in the economy, I'm sure. Okay, look at the food. We outfood the English. That's huge. Okay. Look at the wood as well. He as an English he didn't take enough wood, but gold wise was okay. Yeah, the gold, I did make a mistake in letting him control some extra gold, which I could have taken away, but there was no need to rush because I had the relics in anyway, so we're good. I'm very happy with the way we defended. We shut him down completely. He couldn't find any angle, and meanwhile I was making some extra town halls there, just being ahead. Spikes everywhere, could not break through. Villager count. Look at the villager count. Okay, this time it took a little bit longer. Young man, if you notice, it took me around the 12 mark this time. Okay, but that's because I had to make sure that the early English push would not. Okay. So if somebody's pushing early on, it's okay to sacrifice some economy to survive, and then we do our acceleration and off we go. Military count. Okay, military, we were always at a little bit of a risk. He had a strong army there, so it wasn't easy to break him down, especially because
those forests hide vision, so you can only engage if you get close, and I couldn't poke him from afar, so I had to get close. Okay, in the end we caused so much disruption though that it was just gonna be a good game. Good game indeed. Max, did you join the chat? Okay. The stream and we'll talk more there. Good game. And for those who predicted a win, guess what? It's a win. We're getting a win. That's a 2-0. Those spinning lamps, I love them so much, man. So funny. Okay. Let's go for the next game. Gonna put another prediction. Will Genie win the next game? We'll find out soon enough. Young man, if you like the content, feel free to follow, man. We'll see. I stream very regularly, but we are about to graduate as Russians, so I'm probably gonna do it's either Abbasid or Delhi, the ones with the research that keeps on ticking, that it's free but it takes a long time to research. So we're gonna start all over again, like being in primary school again until we graduate. But with the Russians, I'm very happy where we are at the moment. This is a mixed map, but we're still gonna do our... It's a little bit tough to call as Russians, but I'll do the... Depends how close the lakes are. Depends where the lakes are. I'm guessing... I didn't manage to guess on time. Oh, it's a mirror game. It's a mirror game. Let's put an excuse already for losing. I'm already feeling a bit tired. So that's my excuse already if we lose. Наказе, да! Влага есть! Готов есть. Часо? Часа? Куда? А? Задание? Позоротать скачан? Yeah, man. Да! Что? Жду. Труждаемся. I'm thinking we're gonna ignore... Yeah, let's ignore... I'm gonna ignore the fact that there is a lake at the moment. Готов есть. What we'll do is we're gonna go pick up everything Ида! we can. We'll go our professional scouts way.
Бондант? Ага. А? Рублен. Ладно, есть. И поревник есть. Добро есть. Позоротай, скачон. Фарев, скачон. Часо. He's too far to bring him there, so let's just kill him very quickly. Quickly being a little bit... Go! 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 Исполняем. Исполняем. Наказе. Исполняем. I send them on a little bit of a zigzag, okay? It's a little bit of a zigzag, Наказис. Грядем. Труждаемся. so that... Приказы. Наказе, Бондант. Позоротай есть. Готово есть. Ага. Фаревник есть. Есть! Добро есть! Готов есть. Позоротай есть. Да. Наказе, слушаемся. Часов. Готов есть. And where did all the deer go? Time for gold. Actually, we're doing well, huh? We're doing... Yeah, no, time for gold, okay. Time for gold. Готов есть. Слушаемся. Ah, Да. cheeky. Идан. Готов есть. Течем. Готово есть. Where? Ah, there you go. He Фарев, killed the deer слушаемся. already. There's only 2 deer on the map. Ага. Слушаете? Течем. Идем. Труждаемся. For once, it was my mistake, villagers. It was my mistake, not yours. For once. Слушайте. Наказе, Сонь. Грядем. Идан добывать. Готов есть. Позоротай есть. Скачон. Готов есть. Фаревник есть. Yeah, man, he killed everything. Наказе, бон. Фаревник. Готов есть. Все возможно есть. Какови наказису, направляюсь. Поскору. Делаю. Слушай. Какови наказису. Фаревник готово есть. Без сомнения. Yeah, we're playing a little bit slower, and we have food issues as well. Позоротай готово есть. Радуйся. Иду уже. We actually have to... Okay, back on wood. Что делать надо мной? Какови накази суть. Повинуюся. А? Слушайте, войни. Наказом следую. You see, a plan would be to just rush the Russians, you know? We could have rushed them, but Позоротай, okay. направляюсь. it's okay. Построено есть, ладно. Готов трудитесь есть.
We got it, boys. But Какови now, наказе суть. now comes the stupid Исполняю. micro. Подбира. Ладно, есть. А? Направляюсь. Oof. Дело есть. Люди ждут наказы. Начну, трудитесь. Форевник готов. We're bringing home the bacon, boys. Беру. Even though Сделаю. it's not bacon, it's deer. Расслабляйтесь все. Я здесь. Поребник готов. Ждите наказа. Позаратай готова есть. Слушайте. Повинуюсь. Дело есть. Слушать надобно есть. Сбираю. А? Наказом следую. Готовы Позаратай идти. готов есть. Какови наказе суть. Ладно, есть. Наказе будут. Добываю зверя. А? Ворог близ стоит. Позаратай сомнения. готов есть. Какови наказе суть. Слушайте наказ. Работа Радуйся. ждет. Иду. Работа ждет. Я построю сие. Позаратай готов. Повинуюсь. Подбираю. Скачу, куда велено есть. Ладно, есть. А? Ладно есть. Радуйся. Форевник готов есть. Слушать. Поребник готов. Поскору. Yoink. We took his. Let's see if he's gonna take ours as well. Двигаюсь. Look at all this micro just for a little bit of food. Look what we need to do for a little bit of food here. Иду уже. Построено будет. Дело есть. Готовы, трудитесь? Да, сделаю. Построено будет. Позаратай готова Yoink. есть. Go. Беру. Двигаюсь, какови наказе суть. Ждите наказа. Напрежь поскору. Позаратай готов есть. Yeah, man, he's also on the money with this, huh? He's Какови... Без сомнения. Слушайте. Идите за мною. been on the money with this one. Yeah. Сие мне There's no other deer нравится. spots. There is. Слушайте, Go here. наказом следую. А? Скачу, куда велено есть. Наказе будут. Надобно есть. Начну, трудитесь. Где ворог? Дело есть. Позаратай, скачу, куда велено есть. Слушайте его, ладно есть. Да, I think it's just about even actually. And now we need the relics. So to get the relics, Готовы идти. we're gonna accelerate the food. О деле размышляю. Рад есть. Слушайте. Наказе будут. ждите наказ, слушайте наказ. Сделаю. Без сомнений. Позаратай готова есть. Ладно, и какови наказе суть. Наказом следую. Ага. Повинуюсь. Поребник готова есть. Без сомнения. Слушайте, уразумех. Приуготовлять. Идти надобно. Добыть древеса надо. Go, 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 go. Go, go, go. Fast, fast, fast. Радуйся. Я здесь. Позаратай готова есть. Слушайте, воины. Поребник, двигайся. Слушайте. Здесь наступай. Наказом следую. Ворог близ стоит. Веду. Без сомнения. Ворог близ стоит.
Did he finish first? He finished first, huh? Идти. Наказе будут. Damn, he finished first. Работа You ждет. ready, boys? Be ready, we're gonna make a monastery. One, two, three, four, five. Let's see. Потрудимся изрядно. Уже идет. Monastery, fast. One, two, go. Готовьтесь и потрудитесь. Ожидайте наказ! Будет сделано. Ворозі на подошинаны! Куп на поскору! Повинуюся! Я отсюда не шагу. Где трудницы надо внесуть. Построено добро есть. Стоять и много будет. Кто накажет? He's already sending them out. He's already sending them. Let's see if we are. Go, 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 go. Слушаюсь. Сделано будет. Вижу ворога! Number two, number three. Трудитесь и надо. Number two, come out fast. Часов путь мой чист есть. Сейчас. Number three, go. Стремлюся к Come back. добродетели. Стреляют в меня. Куда направляться? Готов по часовелить. Святость освещает путь мой. Okay. And now it's the war of the. Слушайте все. Возвращайся. Идем. Надобно идти нам. Добро. Стреляют в нас. Готов повиноваться себе. Дай готово есть. Потрудитесь. Слушайте наказ, снов. Приуготовляйтесь. Конь оседлан есть. Форевник готов. Путь! Форевник готова наступать. Сие. Куда направляйтесь? Повиную. Конь оседлан есть. Форевник готов. Исполнено. Форевник готов наступать. Скачи, родимый! Стреляют в меня. Готов повиноваться есть. Путь мой чист есть. Противный! Близ стоит! Готов повиноваться. Что хочете? Готов повиноваться есть. Трудитесь на. Слушайте, повинуюсь наказу. Я построю сие. Слушайте все. Надобно в He's путь playing идти. better than we are. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Вот сие построю скоро. He should be happy with himself. He got most of the relics, and we didn't. Начинаю строить и сейчас. So this means we are on the timer now. Дайте мне работать. Наказ слушайте надобно. Все идем. Наказ слушайте надобно. Надобно в путь идти. Начинаю строить и сейчас. Потрудился изрядно. Построено крепко есть. Повелеваю. Наказ. Надобно суть. Готов есть. Построено есть. Сейчас. Построено крепко есть. Трудитесь надобно. Послушаюсь, поспешаю. Сие построю скоро. Лучницы кони готовы суть. Повинуйся. Just gonna upset him a little bit. Что накажете? Not too much, just a little bit. Наказу. Наказ слушайте надобно.
Потрудихся изрядно. Я построю сие. Что Где надо? трудницы надо внесуть? Слушайте, слушайте. Идем, надо найти нам. Конный готов. Дайте мне работу. Слушайте все. Наказ слушайте надобно. Начинаю строить и сейчас. Наказ слушайте надо. Готовы? Все Есть. идем. Где трудницы надо внесуть? Як прикажете. Построен, надо на путь идти. Сие построю скоро. Придумайтесь на коней! Horsemen, huh? Куда направляться? Слушайте. Идем, надо найти нам. Слушайте все. Наказ слушать. Надо на путь идти. Все идем. Я построю сие. Ожидаю наказы. Сделано будет. Слушайте все. I'm contemplating. I should have built. Слушайте все. Беру Драгоса. I should have built a dock, but I didn't. It's too late Я now. построю Too сие. late for that. Эти трудницы надо внесуть. You cannot be serious. You cannot be serious. You're not gonna do that to us, are you? Сие построю скоро. Слушайте все. Добро. Ожидаем наказа. Double. Слушайте все. Time for a double. Начинаю строить и сейчас. Построено добро есть. Наказ слушайте надобно. Сие построю скоро. Готовь есть. Слушайте, идем. Надобно идти нам. Начинаю строить и сейчас. Слушайте все. Наказ слушайте надобно. Я построю сие. Потрудихся изрядно. Потрудихся изрядно. Построено есть. Построено крепко есть. We're both strong economically. Иди, трудниц. Слушайте все. Ладно, есть. I think I'm behind because of the relics. I'm taking less gold because of the relics. Yeah, he went Imperial Age already. He's gonna jump at us any Наказ moment. слушайте надобно. Все идем. Трудитесь. Слушайте все. And with our workers being on strike, that's. Готовьтесь и потрудитесь. We need more food. We need more food. Слушайте все. Сейчас начну делать. Слушайте все.
Готовы, мы. We're definitely behind. Trying to get the gold out of him as soon as Повелевайте. possible. Слушаюсь. Pick up. Сделано будет. Сейчас. В ряду Дайте мне стоим. работу. Повелевайте. Ожидаем лучницы. Наказывай, монасий. Выступать и надо. Наказ слушайте надобно. Куда направляйтесь? Направляюсь, куда наказано есть. Фаребник готова скачу на брешь. Слушайте все. Faster, boys, faster! We lost this game already. Люди, идите скоро. Я построю сие. Наказ, идем. Начну исправлять. Надобно в путь идти. Войни, наказ снов есть. Слушайте все. Идем. Надо бы найти нам. Куда нам? Слушайте, сделано будет. We are so behind, it's not even funny anymore. Я построюсь. Now we can start making units. Слушайте, идем. Надобно идти. Готовы, лучницы. Наказ. Повинуюсь наказу. Лучницы идут сейчас. Слушайте все. Надобно в путь идти. Начинаем. Ожидаем уразумения. Что накажете? Готов. Лучницы кони готовятся. Farms, farms, farms. Слушайте, все Go, идем. farms. 1, 2, Ваше 3, построено 4, будет исправно. 5, 6, 7, 8. Наказывайте, сделаю все. Слушайте все, новые наказы суть. Наказывайте, сделаю все. Слушайте, желание ваше есть закон. Ожидаем наказ. Сделаю, как накажете. Люди, не празднуйте. Блюду, аще построено, будьте справно. Внемлите, ожидайте наказы. Готово служить. He doesn't know how far in front he is, okay? We need university. Внемлите, ожидайте University. наказы. Возведу все, яко прикажете. Ждем наказа. Двигайтесь надобно. Лучники конные, напрежь поскору. Ожидаем наказы. Лучники конные, наступаем. Что накажете? Наказывайте. Слушайте все. Сейчас наказы будут.
Слушайте все. Новые наказы суть. Часу наказ. Люди готовы? Люди, не празднуйте. Часов наказ. Готов есть к делу новому. Наказывайтесь, Тихо, сие... Слушайте все, исполню наказ ваш. Дали нам наказ, идти надо мне. Противный обречен есть! Возведу все, яко прикажете. Сделайте ряд. Лучники конные, на лучники конные, напрежь поскору. Несть сон, несть отдых. Слушайте все. Слушайте, дали нам наказ. Идти надобно. Помогите! Строите надобно. Внемлите, ожидайте. Идем, не празднуйте. Идем поскору, все. Идем поскору, все. He's giving us a lot more respect, which gives us time that we need. Now we can start selling some food. We go for the horse upgrades, and then this one as well. Готов есть. Слушайте все. Идем, Look at не the празднуйте. workers, how busy they are with doing nothing all the time. Дали нам наказ, идти надобно. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Готовы есть? Внемлите. Ожидайте наказы. Строите надобно. Ладно, есть. Приказ ясен. Люди готовы. Желание ваше есть закон. Готово служить. Следую, куда наказано есть. Слушайте, идем по скору все. Уразумев. Добродетель есть оружие мое! Собаки, сушь брань готовы! Вас ждет желание ваше! Сделайте ряд. Наказом следую. Двигайтесь надобно. Двигаюсь опасно. Yeah. Everything is gonna start to weigh heavily on us. Вижу ворога. Здесь суть. Лучники конные... Приготовьтесь! Двигаемся! Лучники конные, напрямую на скору! Лучники конные готовы к брани! Ждем наказа! Исполняю наказ! Народ, делайте ряд! Двигайтесь надобно! Наказом следую! Двигаемся! Трёва и Мачима! Лучники конные! Наказ двигайтесь! Ждем наказа! Сделано будет! Двигаюсь опасно! Лучники исполнено будет! Лучники кон, делайте! Исполнено будет! Двигайтесь надобно! Наказом следую! Часо накажете? Слушайте, идем. I don't get why these workers always find a way, man. Always find a way. Where shall we put you guys? Where shall we put you? Let's put you here. Исполню наказ ваш. Внемлите, идем по скору все. Блюду, аще построено, будь ты справна. Лучники конные, напрячь поскору!
Что уничтожить? Делайте ряд! Там напрягайте надобно! Сделай лучники, конный лучник! Делайте ряд. Лучники конные. Темно-глаза! Огнемет, надобно дело делайте! Монахис на коней, братья! Лучники, исполнено будет! Какие исполнено будет! Ждем наказа! Двигаемся! Стрела Максима! Лучники конные готовы к брани. Come on, cannons! Come on, cannons! We run out of stuff again. Возведу все, яко прикажете. We run out of Ладно, сделано есть. silverwood. Дело свое. Silverwood. Вем дело свое. Вем дело свое. Делайте ряд! Возротай и ждут наказа вашего. Лучники конные, наступаем. Ладно, люди, надобно дело про... Начну сие немедля. Возведу все, яко пришло. Лучники кон. Какие наказы для орудия суть? Есть со. Не млите. Идем. These workers are here to ruin me. They're gonna ruin us by being. Трота скосен есть. Трота скосен есть. Is that okay now, boys? Are we okay now? Вот искусен есть. Ждем наказа. Лучники конные готовы! Возротай наказы службы. Сделано будет! Ждем! Глядите по мне, воины! Будет для меня приказ. Наказ о разумех. Теку. Желание ваше есть закон. We need the trade house, huh? Сделано есть. Надолго удержим. We do need a trade house. Орудию сад, готовность полная есть. Слушайте все. Дали нам наказ. Идти надобно. Let's go here. Ясен есть. Слушать, идем поскоро. Все. Древеса собирать надо. No, 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 no. Remove. More cannons, followed by archers, and we're gonna delete a few workers very, very soon. Who are the ones who were lazy, huh? Let's find the lazy ones. Слушайте, приказ ясен есть. Не сяду, донде же соберу. These guys are gonna get Слушайте deleted the все. moment Новые наказы secure суть. the gold there. Люди готовы, суть, и жду дела. Добро есть. Орудия усадные, готовы к брани. No, let's cancel you out because we first need to make sure. Трота скосен есть. Okay. Слушать, дали нам наказ. Идти надобно. Сия лучники конные, лучники кон. Готовы орудие усад. Внемли идем. Не празднуйте. Come on, man. Come on, come on. Блюду, а еще построено будет исправно. Those guys, the moment they don't know it yet, Готово but слушайте okay, these все. guys are dead. Новые наказы суть. We need to establish a gold Орудия усадные. to compensate for the relics that we lost out on. And we are removing workers because we want 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Орудия усадные,
Готовы к брать. Доказывайте, сделаем. Okay, I'm sorry, my friends, but you are gonna build another. Let's build it here. Возведу все, яко прикажете. Внемлите, ожидайте наказы. At this point, we only sell wood, food. We don't want to sell wood anymore. Доказывайте, сделаю все. We're gonna make some. Готовность полная есть. Воины, внемлите. Слушать, дали нам наказ, идти надобно. Блюду ваше построено будет исправно. Идем поскоро, все. Идем, не празднуйте. Okay. Орудию Приказы новые скоро будут. I don't know. That keep it looks like it's gonna shoot at us. Внемлите, воины! Не бойтесь, напрежь! Ладно, есть. Внемлите, идем поскоро, все. Wait, I'm not ready yet. Wait. Строите надобно. Возведу все, яко приказ. Приготовляйте щальники, напрежь. Есть сон, есть отдохновение. Часо накажете. Иду, куда велено есть. Слушайте все. Сейчас наказ. Исполню наказ ваш. Слушайте все, новые наказы суть. So, our gold is not very fast. Let's rebalance it a little bit. We're gonna sell out a lot of food, Okay. Our upgrades. орудию задные готовы к брани. So we split them up in two, okay? He's afraid of us for some reason. Делайте ряд. I wouldn't be afraid of us if I was him. Лучники конные, наказ двигайтесь. There you go. Двигайтесь надобно. Наказы будут. Лучники конные готовы наказы исполнять. Let's kill a few more workers. Слушайте все. Идем, не празднуйте. Добро есть. Слушайте все. Новые наказы суть. Ладно, есть. Yes, let's see. Орудия задные готовы. Несть сон, не... Внемлите, ожидать. Делаю, как накажете. Скоро получать будем прибыль от торга. Oh, come on. Come on.
Готовность пол. Воины идут за орудиями. Пора уходите. Напряжь! Толкайте орудия! Ждем наказа. Исполняю. Пищаль готов. Пищальники, спешите. Готовно. Приносим орудия! Избирайте время для выстрела. Воины, внемлите. Грядите по мне, воины. Лучники конные готовы. Лучники конные, наступаем. Ожидайте наказа, пищальники. Исполнено будет. Орудия усадные. Напряжь! Лучники конные. Исполняю наказ. Орудия усадные. Лучники конные готовы к брани. Лучники конные готовы. Готовность полная. Седлей набрать готов есть. Сделайте ряд. Лучники конные, наказ двигайтесь. Лучники конные готовы к двигайтесь. Yeah, come on in. Come on in. Come on. Come on in. Oh. Come on in. Why? Come on in. Двигаюсь опасно. Лучники конные, пощады нет! Делайте ряд! Войны по скору! Сие есть победа! Лучники конные, напрячь по скору! Лучники конные, наказ двигайтесь! Ждем наказа! Двигайтесь надобно! Исполнено будет! Сделайте! Исполняю наказ! Лучники конные, напрячь по скору! Ждем наказа! Where are the cannons? Where are the cannons? Часонаказ You guys are gone. примите. Ожидайте наказы. Орудия усадные, орудия усадные, готовность полная есть. Делайте ряд! Лучники конные, наступаем! Лучники конные, наказ двигайтесь! Лучники конные готовы к ждем наказа! Лучники конные, пощады нет! I have the bigger army, unless he also. No, don't do that to your. Don't do that to your siege. Look at my workers finding a way to sit down, huh? Есть, сор. Слушайте, идем. Не празднуйте. Блюду, а еще построено будет исправно. Строите надобно. Лучники конные, ждем наказа! Двигайтесь надобно. Исполнено будет! Лучники конные, Here I was happy to play SimCity all the time, and he wasn't. What a poor sport. Лучники конные, Oh, напрячь man, we по are, скору. as always, out of gold.
He had almost all the relics. I think it's 4 in 1. To his credit. How much time we've got? Лучники! Орудия наказы исполнены будут. Есть лучники конные, готовы на орудия. Наказы исполнены будут. Ждем наказа. Готовность полная есть. Делайте. Исполняю наказ. Сделано будет. Исполняю наказ. Что Unedited, то дело делайте. Несть сон, несть отдохновение. Приступаю на гамма. Okay, so Бегом там буду. Слушайте все. Сделаю, как накажете. Лучники конные, наказ двигайтесь. Сделано. Лучники конные готовы наказ. Лучники конные, наказом следует. Орудия усадные готовы. Орудия усадные готовы к брани. Готовы есть к делу новому. Орудия усадные готовы. Орудия усадные готовы к брани. Напрячь! Толкайте орудия! Сделайте ряд. Исполнено будет. I can do the ninja move, but I need some troops for the ninja move. And Сделано будет. Ждем лучник. Двигайтесь на готовность полная. Лучники конные, наступаем. he has a scout somewhere because he can see me. Наступайте, лучники конные. Исполнено будет. Орудие на готовность. Орудия самые готовы. Делайте ряд. Сделано будет. Лучники конные, наступаем! Лучники конные, лучники конные, готовность полная есть. Орудия усадные, лучник, оружие готовое! Наступаем! Если исполнено будет, орудия усадные, исполняем! Делайте ряд! Оружие готово! Наступаем! How is it possible that there are still workers sitting around still? Лучники кон двигаюсь! Готов! Напрячь! Толкайте орудие! Что накажете? Слушайте все. Начну сие. You're out.
Сделайте ряд. Все Replaced by traders, конные ожидают наказа. because traders are gonna save us not. It's gonna be. Man. Лучника конного деля. Сделайте, ждем наказа. We need. Орудие исполняем. Готовность полная есть. Переносим орудия. Лучники конные готовы к брани. Лучники конные, наступаем. Лучники конные, наказ двигайтесь. Исполняю наказ. Сделано будет. Приготовьтесь! Двигаемся! Двигайтесь, лучники конные готовы к брани. He's still building a wonder, huh? Ждем наказа. Лучники конные, напрежь по скору. Орудие, что уничтожите прикажете. Лучники конные. Исполнять орудие. Ждем наказа. Наказом следую. Лучники, двигаюсь по орудию. Переносим орудия. Делайте ряд. Делайте ряд. Исполнено будет. We are deliberately taking out the. Лучники конные, напрямик по скору! Лучники конные! Орудие солдаты исполнены! Ждем наказа! Лучники конные, наступаем! Лучники конные, готовы наказ исполнять! Сделано будет! Ждем наказа! Орудия готовые! Наступаем! Лучники конные, готовы к брани! So we are doing this both for fun, okay? But it's not the best way to play. Normally we should have broken him from another front, okay? But there's no fun in that. Even though he built the wonder, huh? Come on. Ждем наказа! Исполнено будет! Лучники конные, наступаем! Лучники конные, готовы наказ исполнять! Делайте ряд! Орудие по скору! Ждем наказа! Готовность напрямик! Лучники конные! Наказ двигайтесь! Наступайте, лучники конные! Лучники конные! Двигайтесь надобно! Орудия усадные готовы! Исполняю наказ! Никто же уцелеет! Yeah, we started to need wood now. Let's sell a lot of food in the meantime. I know we're giving him time, but we're gonna need it. Yep, and more wood, okay. Let's go. Лучники конные исполняют. Куда направляться? Будет Oh исполнено. man, look at... What is this thing? It's like a maze. Усадные готовы к брани! Делайте. Лучники конные готовы! Камнемет готов есть! Какие наказы для орудия? Орудие, лучники конные, наказом следуют! Наступайте, луч! Готовность полная! Делайте ряд! Двигаюсь опасно! Лучники конные, исполнено будет! Орудие в стен! Едино. Лучники конные готовы к брани. Сделайте ряд. Лучники конные, напрежь по скору. Готовность полная есть! Ждем наказа! Сделано будет! Исполняю наказ! Лучники конные! Наказ двигайтесь! Ждем наказа. Сделайте! Исполняю наказ!
Ждем наказ. Орудия усадные. Войны идут за орудие. I don't know if the trees are on purpose, but they are helping his cause right now. It's what's stopping us from... Исполнено будет. Двигаемся! Стрела боевая! Наказом следую. Двигаемся опасно. Луч сделано будет. Делайте ряд. Исполнено будет. Исполняю наказ. Лучники конные, пощады нет. Лучник. Делайте ряд. Лучники конные, оружие готово на брание. Наступаем. Лучники конные, напряг по скору. Ждем, лучники конные. Делайте ряд. We run out of things again. Наказом следую. Приготовьтесь! Двигаемся! Лучники, двигаюсь опасно. Несть сон, несть... Слушайте все, сейчас наказы будут. Готовность полная есть. Законно годили. Наказы для... Лучники. Сделано будет. Сделано будет. Наказом следую. Двигайтесь надобно! Лучники конные готовы к брани. Орудия усадные готовы к брани. Преду... Готовность полная есть. Что уничтожить? Орудия усадные готовы. Надобно дело делайте. Okay. We need more wood again. Ждем наказ. Лучники Орудия усадные готовы. делать двигайтесь надобно. Лучники конные. Готовность полная есть. Избирайте время орудия. Исполняем. Лучники конные. Наказ двигайтесь. Готов напряг! Толкайте! Готов! Войны идут! Ждем наказа! Лучники! Лучники конные! Напряг по скору! Лучники конные! Наступаем! Лучники конные! Наказ двигателя! Готов! Лучники конные! Наступаем! Лучники конные! Напряг по скору! Войны! Орудие надо взять! Ждем наказа! Лучники конные! Орудие лучники конные! Исполнено будет! Ожидаем наказ. Оружие готовое! Наступаем! Исполнять орудия усадные! Войны идут за орудиями! Нам ждем наказа! Лучники, приготовьтесь! Двигаемся! Лучники конные! Пощады нет! Орудия! Лучники конные! Огнемет исполняйте! Оружие готовое! Лучники конные готовы! Ожидаем наказ. Исполнено будет! Лучники конные, наступаем! Орудия усадные готовы! Лучники конные готовы! Двигайтесь надо! Лучники конные готовы наказы исполнять! Ждем наказа! Воин! Ждем наказ. Двигайся опасно. Что уничтожить и прикажете? Орудие! Идут!
Лучник, есть ли наказы лучника конного деля? Selling very quickly, a lot of food before the next push. Орудие усадные, год сделано будет. Воины, напряжь, толкайте орудия. Приуготовляйтесь, братья мои. Орудия усадные готовы. Какие наказы для орудия? Орудия усадные готовы. Напряжь, толкайте. Сделайте ряд. Двигаюсь опасно. Лучники конные, лучники, лучники. Готовность. Напряжь. Орудия исполняем. Ждем наказа. Двигайтесь надобно. Наказом Now it's turning in our favor, huh? Лучники конные готовы к враг! Лучники конные готовы наказы исполнять! He kind of gave us the game, okay? I'll be honest with that. Because, yeah, otherwise it would have been a very, very long game. What I did was I replaced my workers with trade. I dropped it to maybe just 50 to 60 villagers at the end of it. You had 4 relics. You had 4 relics. You had 4 relics. Let's see. Five relics. 5 versus 1, but look at the economy. We managed to out-resource him in the end. Very expensive, by the way. Go for the archers mostly. Nah. They are the Russians. This unit. Early and mid part, you have the upper hand.
We didn't deserve to win that game, by the way. But we'll take the win. When I say we didn't deserve, when our friend went on the castle age, he should have pushed us. No, not castle, imperial age even. When we were not in the imperial age, if your opponent is not in imperial age, push on them, because, well, he probably assumed I was getting down to it. He didn't know that I had food issues that I had to deal with. And neither of us went for the docks as well, from what I saw. I've been playing for 3 hours, streaming for 3 hours. It feels as if it's 8 hours. This game, man. This game. Let's watch the replay while I take a moment to rest, okay? Let's watch the replay very quickly. Let's see what happened there. Our game was a little bit off the pace compared to the previous game we played. The previous game we played was much more on the ball. This one I was a little bit at the beginning, a bit slower, and it cost us the relics as a result. Let's see. Our opening versus our opponent. Okay, yeah, he also puts 2 on the hunting cabin. I've queued up all the other buildings in the meantime. Neither of us went for the docks, which is a little bit unusual, I must say. And he made a second scout straight away, yeah? Yeah. So this is how he... So maybe in the mirror, maybe we should also make a second scout in the mirror. As in, I made 3 scouts eventually, but only after I finished the cabin. So maybe make 1 Готово есть. Тихо. straight away. He kited the wolves, that's good. He took out 2 wolves. Let's see. He's already on bounty 35. 60. We are on bounty 10. Yeah, he grabbed. He stole quite a few things there. So definitely a lesson to learn there. Make a second scout from the beginning instead of a villager, and then just keep on making villagers from there on. So I think we got the second stage before him. I'm not sure. This one I should have kited back. I shouldn't have killed him. But I was like, maybe it's too far and he won't make it. You're moving faster than the wolf, and sometimes the wolf doesn't lose sight of the enemy, or of you in this case. So he stops running. So I wanted to be sure that I got the kill there. That's the only reason why. We also killed one of the boars later in the game, but I think he cleared 3 of them, or 2. No, sorry, the other one. Yeah, there's one more, only 2 per map. Yeah, this ship was still not discovered here. Yeah, we found a wolf into deer, but we were busy killing the wolf. And he sent scouts here. Yeah. And good point on his behalf. I mean, here, this one hurt a little bit. Yeah, look at him, he's already 250. He played better than we did there, 260. Tier 2, very good. Villager food harvest rate, yeah. That was very good on his behalf. We barely gonna break the tier 1.
Ah, missed that one. Missed that one as well. But we did take more deer back home than he did. This is for sure. He took more sheep though, and look, he killed his deer as well, the ones that were home. Part. Should have made a second scout. We'll have it in mind to make a second scout from the very beginning. Makes a world of a difference. Despite losing one worker, as in. Look at it, it's 370, a whopping 370 compared to our 85. I would say he pawned us on the beginning. Опасно есть! Форевник есть. Готов есть. Идан. Стрельбище есть! Вороги стой! Опасно есть! Что? Yeah, he started it straight away. And I think we also just about. So we were on the same speed despite of everything else. Look at that, man. 390 versus our 85. Very poor. Our income, yeah, so we are putting more gold, he doesn't. And the reason I do that is I find that it helps. I use the tokens for the extra town halls instead, so I won't have to grind stone. It works better because Сие мне нравится. you don't need to go looking for the stone. You don't need to wait for it. It's precise. It's 2 tokens per town hall. The moment you have 400 spare wood. That's why I like it. Man, and he came all over. He came to take it, and we went over here to take. So we both did the right thing. He could have even tried to take this one, but he didn't. So this is the right move. He was ready for it. That's good. We are ready for ours. It's just that we didn't have enough scouts. He had, yeah. Grab it. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So he has the right idea. Very good on his behalf. We were sending them one by one because they were, and I queued this one up. Чего делать надо? Готово есть. So he took 6, and we took here 2 so far. Let's go a little bit faster. You see, he's trying to grind stone, whereas I don't need to worry about the stone. It's easier management, easier defense. Tokens. We took the last one here. Okay, so that one was a kind of a split. So I saw him at this point trying to go around, but we came and took some. We took 2, 3. Okay, so he took 4 and we took 3. Okay, that's okay. Рад есть. Радуйся. Делай. He's doing it already. We're still halfway through, huh? Yeah, he was always just a step ahead of us all the time at this point, which also resulted in him literally just grabbing those. He
grabbed all four, man. Well, he grabbed four and we grabbed one, indicative of how we're losing the early game. Ворог, близ стоит! Лихо есть! They can keep it on him. Okay, and at this point, he had it. He was building. We did something smart, but it didn't work out. He made one. He's making a second, but that one was out. We tried to make 3 monasteries on purpose just to steal the relics, okay? This was smart on my behalf, just we didn't manage to get there. So I don't know, did he misclick or did he take this one? He took it, okay. So he took this one. He's making a town center here in the meantime. Well, he was trying to make one, but he didn't make it. This is the worker. Okay. So we've got one of our guys and the others coming out. Yeah. At least we got this one. But the other two we were late. Despite sending, okay, our best of efforts. Yeah, there we go. He's running, but he's closer. We're running. Look how close it is. It was quite close. This was a race. And he managed to get there just before us, just a little bit. So far he was dominating, okay? Because the relics will give him a push on the gold now. You will see how he's gonna start making more gold. So the very early game and the early mid game, he definitely played better, and it translated to 4 relics versus 1. But here is where some of our experience starts to pay off in that. Okay, we had 2 town halls, and I think we had at this point 2, but I'm sure I'm making a 3rd one very, very soon. 16 minutes in. He gave us too much respect, okay? He gave us too much respect there. Yeah, we made a 3rd one. Yeah, the gold is the relics. So we're about the same, except that he's also getting stone, basically, at this point. And he had all this power. You have all these units. Use them. Use your units. We had units ourselves, okay? It's not as if we were undefended, but try to give me trouble. This is where the extra APM goes to, okay? This is where the extra APM goes to. Use your APM to create trouble. The walls is important. I didn't make them, to be honest, but it's important. It's good that he made his. You see, I made just a little bit here just to make sure that we were gonna try to get as much gold as possible. At this point I decided to also take the sacred site. He
he should have made the wall already to secure the... He should have secured it all the way. You see how we are spreading? We are at least spreading a little bit better. But we split them up. Okay, we split them up in a kind of a diagonal. I didn't try to claim the gold here, even though I had a scout. Maybe he saw the scout and he was afraid. Наказ ясен мне есть. Всадники, приказ есть, выдвигайтесь. At this point he was afraid to peer in. Всадники. Not sure why. But okay. So at this point the game, we made a nice castle here, key structure. It holds him back a lot because he needs siege weapons all of a sudden to break through. Otherwise he'll be fighting with a disadvantage. This is a very important one, boiling oil, just to keep them. I'm gonna research it in a moment when I get enough resources. He brought a trebuchet, that's fine, but only one is not gonna do much. It allows me to just ignore it for a bit, even though I could just kill it. He's running away. I immediately do some of the upgrades, like the health upgrade of the siege, even before I start making them. You see, he had the numbers here. He had the better army, but he couldn't push because of this castle here. And yeah, there was no reason for him to push per se from this moment on. But I'm sure he was maxed out just as much as maxed out as I was. Ah, no, huh? So 40, 76 to my... Yeah, we've got more workers. Let's see, income per turn. We're getting far more wood. He's getting far more food. This is where I should have sent more people on food because it slowed us down. He went into the Imperial Age faster, and it was gonna cost us the game. Current resources, yeah, you see? I should have moved them already to more food. At this point, even though I was moving some of them, I should have moved more and more. So he tried to make a push here, but he had nothing to take the... He needed something to hit the castle. If you cannot take the castle down, you're not gonna win the... I sacrificed some of the units just to hold him back, and then use the archers, which by now they had the fire upgrade, to just destroy as many siege weapons as possible, which slows him down a lot. Yeah, let's see this. Yeah, current resources, you see he's hurting just as much as we are. Well, we are sitting on that 14k, which is... This is our only issue. This thing should have diverted some of it on food, basically. Gold, okay, we didn't have the gold, but we should have diverted some of it on food. Some of it on food, which we did, but we did eventually, okay? But it allowed him to go to the Imperial Age first. It allowed quite a few things, which... He didn't repair his... Ah, now he's repairing, okay. This is a very huge force. We can melt that thing in no time. I learned the hard way to use these ones instead of the... Sometimes I use the spring goats, but I was countering the spring goats with my horse archers. Look at that, 10 of them, huh? I think I one-shotted that castle. And at this point we started to make, because I realized I started to make this, that was a game-winning move, okay? For marketplaces. And they're all sending. And I'm making castles everywhere to slow him down, and walls. Now I'm making the walls, okay? Now I'm making the walls. We should have both tried to break through other sides, okay? I could have sent a small force to break from here.
But I didn't do it on purpose because I wanted him to stay in the middle. I didn't want to look at this wall. Fail. It can go through. But okay, this part he cannot go through, okay? But that part. So he has his army here. At this point, the right move is you try to break from one side or the other. So this is why I made castles everywhere. And second castle here. And now I was ready. And this is how I knew we were gonna have the game no matter what. Unless there was one moment, this moment, when I underestimated how many units he had. And that's when I switched to Mongolish again. You see, again he was afraid. Push! You have those units, push. Come through, try to wreak havoc. But he doesn't know, he has no vision, okay? It's easier said than done. Easier said than done. He destroyed my cannons, which was a very expensive thing. Need to always protect them. The horsemen are dispensable. We don't need them. A small mistake, we lost 4 cannons there. 5 cannons. It was 5. He was using gunpowder units, which is good. But I didn't want to use gunpowder because I wanted to conserve gold a little bit until we would build enough tradesmen. So game-winning move was putting those tradesmen to work. These guys are... Let's see how much gold they're bringing. 178 per round. That kept our gold running. We had our food running, and wood. We had a lot of wood, even though we eventually ran out. Wood you will eventually run out, so it's better not to sell it if you can. Okay, that's the. Now look at this wood patch here. We could have used this wood patch. The rest is gone. Yeah, up to here we walled it off because I didn't want to. Yeah, so we could have taken a couple of patches here and here, this patch. I'm not sure we ever did. At this point comes the income per minute. Look at the income per minute. We're both starting to suffer, but I'm getting a lot more gold than our friend. Current resources. Yeah, he's hurting. He's hurting. And I knew this because he couldn't replenish his army all of a sudden. This is why I like the horsemen, because the archers are cheap compared to all that expensive. Yeah, we got him on the ropes here. He was making more units, of course, but look at that. I used that time to rebalance our books. Because food is endless, it's limitless, and so we made a lot of good decisions in the late game. Income per minute. We have no wood at this point. He's still pumping wood. We're not. Current resources.
hurting on the gold side. That's why I could tell by the unit composition he started to make more and more infantry. And this is where the Mongolesh make a miracle there, because they can just... It's funny because these trees, they were hindering me at the start, and now they're hindering him. In my first pushes it was difficult to break him because of those trees and the vision and so on. And now it's making it more difficult for him, because I can just push through from this side. I'm rebalancing again, moving the food to the other resources, even though you don't get too much, but you get something. GG. There's no save function yet, huh? 3 wins in a row. Not too bad. We have 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, let's say up to, let's see the first page. 3, 4, 5, 6, 7 versus 4. That's not too bad. With the 3-0. I will stop the stream for a bit. Maybe I will start again in a couple of hours. It's mostly because I'm exhausted after 3 games. But I'll be back in. I'll be back later in the day for sure. Thank you all for watching, and I'll see you very, very soon. 3 games to 0. We're looking good. We're looking strong.